പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. നമ്മൾ പ്ലാന്റ് ഫിസിയോളജിയിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മൊഡ്യൂളാണ് എടുക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ മൊഡ്യൂൾ റെസ്പിറേഷൻ. ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് പഠിച്ച ആൾക്കാരാണ്. ഫോട്ടോസിന്തസിസിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്താണ്? യു ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഈസ് പോപ്പുലർലി കോൾഡ് അനബോളിസം. അല്ലെ? ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അനബോളിസം ആണ്. Anabolism is nothing but it is a synthesis of food products by the process called photosynthesis. Whereas the another important category of metabolism is called catabolism. Catabolism is nothing but it is the production of energy by the process of reduction, by the process of oxidation. So we can say that catabolism is the oxidation, whereas anabolism is a reduction. What is a reduction? Reduction is nothing but it is a addition of certain compound. For example, process of photosynthesis is an example of reduction. What is that? It means carbon dioxide is reduced to carbohydrate by the involvement of water, by the involvement of sunlight, etc. That process is called addition. So the additional reaction is called reduction. Reduction is an example of anabolism. For example, in the case of photosynthesis, carbohydrates are synthesized or glucose are synthesized. Such processes are called anabolism. Whereas we are going to discuss today is the example of catabolism, that is respiration. Respiration is a breakdown process. What is breakdown? Breakdown is nothing but by the process of photosynthesis, glucose is synthesized. As a result of the synthesis of glucose, it will undergo another important process called respiration. Respiration, otherwise called breakdown. For example, in the case of glucose, it has 6 carbon compound. So the 6 carbon glucose is split into 3 carbon pyruvic acid. 2 3 carbon pyruvic acids are synthesized by the process called glycolysis. So anyway, we can say that it is a breakdown process. As a result of this breakdown, 6 carbon compound is reduced to, or 6 carbon compound is split up into 3 carbon compound. So respiration is a example of catabolism. Respiration is an oxidation reaction. So we are going to discuss the syllabus. See, these are the important processes that we are going to discuss. That is aerobic and anaerobic respiration. Then comparative efficiencies. Then ATP generation, cyanide resistant respiration, respiration in the germination, regerminating seeds. These are some of the important topics that we are going to discuss today. So first we are discussing the introduction about respiration. See, we can say that respiration is actually taking place in the most important cell organelle called mitochondria. So mitochondria is popularly called powerhouse of the cell. Since here power are produced, the power is nothing but it is ATP. So what is actually the cellular respiration? എന്താണ് cellular respiration കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? Cellular respiration, the process by which chemical energy in organic molecule is released by oxidation. എന്താണ്? The chemical energy are released by an organic molecule or by a chemical energy, or we can say that released by an important reaction called oxidation. That is the part of what is oxidation. Oxidation is breakdown. If it requires oxygen, it is called aerobic respiration. If it requires no oxygen, it is called anaerobic respiration. So what is aerobic respiration and what is anaerobic respiration? Aerobic respiration is nothing but the process of the oxidation which are taking place by the help of oxygen is called aerobic respiration. Whereas anaerobic respiration is nothing but the process of the breakdown of carbohydrate and as a result of the production of ATP without the presence of oxygen. That is what is called anaerobic respiration. See, the process of cellular respiration is an oxidation reduction process or redox reaction. The respiration is totally called redox reaction since it involves both the oxidation and reduction. Oxidation of glucose, that is loss of hydrogen ion, and also we can say that reduction is also taking place. What is reduction? That is oxygen to H2O. അതായത് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നു
ഗ്ലൂക്കോസിനെ പൈറുവിക് ആസിഡ് ആക്കിയിട്ട് ATP ഉണ്ടാക്കുന്നു. അതേസമയം തന്നെ ഓക്സിജൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വാട്ടറും ഉണ്ടാക്കുന്നു. So we can say that respiration is actually a oxidation and reduction reaction. In total, we can say that it is oxidation. At the same time, some components are also synthesized here. So it is called oxidation and reduction reaction. അതായത് സിന്തസിസും നടക്കുന്നുണ്ട്, അതോടൊപ്പം തന്നെ ബ്രേക്ക് ഡൗണും നടക്കുന്നുണ്ട്. See, oxidation reduction reaction. Oxidation is a losing electron. Oxidation എന്ന് പറയുന്ന ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെടുന്ന റിയാക്ഷൻ. Reduction is a gaining electrons. ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെടുകയും റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇലക്ട്രോൺ സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. സോ ലോസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം, ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ ദ ലോസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം. Gain of hydrogen atom is also taking place. Glucose gives off energy as it is oxidized. At the same time, oxygen at the same time, glucose is also give off energy as it is oxidized. Now we can see some of the general example. Respiration, external respiration, internal or cell or tissue respirations are also taking place. See, for example, external respiration, vernalization is there. Then gaseous exchange are also there. Whereas the internal or cell tissue respiration, aerobic and anaerobic respirations are also there. So breathing, then ventilation, or we can say that ventilation and breathing is also an example of this type of external respiration. So this is actually the process that we are taking place in our body or human body or animal. നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ് നമ്മൾ വെന്റിലേഷനിലേക്ക് എടുക്കാന്നൊക്കെ പറയില്ല. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓക്സിജൻ കൊടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ്. അവിടെ എന്തിനാണത്? നമ്മുടെ നോർമൽ റെസ്പിറേറ്ററി പ്രോസസ് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. In cellular respiration, organic molecules are broken down, that is bonded by series of enzyme controlled reaction. അല്ലേ? സെല്ലുലാർ റെസ്പിറേഷൻ നടക്കുന്ന എന്താണെന്ന് ചിലപ്പോൾ നമുക്കറിയാം. ഗ്ലൂക്കോസ് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് പൈറുവിക് ആസിഡ് ആയി മാറുമ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോസ് ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻടു ഗ്ലൂക്കോസ് 6-phosphate. Glucose is phosphate is converted into glucose. Fructose is phosphate. Fructose is phosphate is converted into fructose 1,6-diphosphate. Then phosphoenol, pyruvic acid, etc. അങ്ങനെ ഒരു പ്രോസസ് ഉണ്ട്. ഇതിലെല്ലാത്തിലും നമുക്ക് എന്തറിയാം? ഫസ്റ്റ് തന്നെ എക്സോകൈനേസ് ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ അങ്ങനെ ഓരോ എൻസൈംസും ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻസ് ആണ്. For we can say that organic molecules are broken down. ഗ്ലൂക്കോസ് ബ്രോക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യാണ്, ബ്രേക്ക് ചെയ്യാണ്. ബോണ്ടഡ് ബൈ ബോണ്ട്, ഓരോ ബോണ്ടും മറ്റൊരു ബോണ്ടിൽ നിന്ന് വേർപിരിഞ്ഞു പോകുന്നു. ബൈ എ സീരീസ് ഓഫ് എൻസൈം കൺട്രോൾഡ് റിയാക്ഷൻ. എങ്ങനെയാണ്? വന്ന് പോവാൻ പറഞ്ഞാൽ പോകുന്ന ആൾക്കാരല്ല. ബൈ ദ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഓഫ് സർട്ടൻ എൻസൈം. That is what is called cellular respiration. So cellular respiration is nothing but the respiration which is taking place by the involvement of breakdown of bonded molecules from glucose to pyruvic acid by a series of enzymatic reaction. See, energy of covalent bond. സാധാരണ ഒരു കോവാലന്റ് ബോണ്ടിന്റെ എനർജി നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം. കാർബൺ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആകുമ്പോൾ 347. ഇത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ UGCയിൽ പോലും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അതായത് നമ്മുടെ ബോണ്ടും ബോണ്ട് എനർജിയും. ദെൻ C ഡബിൾ ബോണ്ട് C ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് C ഡബിൾ ബോണ്ട് O. അപ്പോൾ ഓരോ കോവാലന്റ് ബോണ്ടിന്റെ എനർജിയുടെ പാറ്റേൺ ഡിഫറെന്റ് ആണ്. അപ്പൊ C ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് C, ദിസ് മോസ്റ്റ് എനർജി റിച്ച് കോമ്പൗണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് 812 ആണ് അതിന്റെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത്. Now we can say that our most important metabolite is actually the glucose. അല്ലെ? നമുക്കറിയാം ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആള് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം. ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂൾ ഇറ്റ്സ് എ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്. അല്ലെ? നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഈസ് എ മോണോസാക്കറൈഡ്. ഇതിന്റെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് 17 കിലോ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം ആണ്, പെർ ഗ്രാം ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് the bonding pattern of the glucose. So glucose is the most important metabolite that we are going to discuss in respiration. So respiration is actually, we can say that respiration is actually a process depending upon glucose. ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഈ പറയുന്ന റെസ്പിറേഷൻ, എസ്പെഷ്യലി ഗ്ലൈക്കോളിസിസ്. ദാറ്റ് we will discuss in detail. ഇതാണ് നമുക്കറിയുന്ന നമ്മുടെ ഗ്ലൂക്കോസ്. നമുക്കറിയാം 1 2 3 4 5 6 കാർബൺ ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ എത്രയുണ്ട്? ഹൈഡ്രജൻ നോക്കൂ നിങ്ങൾ. 1 2 3 4 5 6 C6 H12O6 ആണ് അല്ലെ? 6 ഓക്സിജൻ, 6 കാർബൺ, 12 ഹൈഡ്രജൻ. അതിവിടെ വളരെ കറക്റ്റ് ആയി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. Then substance, amino acidന്റെ എനർജി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ചില ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് as far as your UGC is concerned. ഇത് നമുക്കറിയാം, ഇതിന്റെ എനർജി 17 ആണ്, ഇതിന്റെ എനർജിയും 17 ആണ്. That is very important. Amino acid and glucose have same energy. Then triglyceride.
37 കിലോ ജൂൺ ആണ്. കുറച്ചെണ്ണം കാണിച്ചത് മാത്രമല്ല, ഫോർ യുവർ ജനറൽ ഇൻഫർമേഷൻ. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ UGCക്ക് അങ്ങനെ ഓരോന്നിനെയും പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കാം. In cellular respiration, each reaction releases a small amount of energy and it is transferred to ATP as lost as heat. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട എപ്പോഴും ഒരു പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, എപ്പോഴും സെല്ലുലാർ റെസ്പിറേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എനർജിയും അതേപോലെ തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഹീറ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്ത് കഴിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് ആഫ്റ്റർ ഓൾ കിട്ടുന്നത് എനർജിയാണ്. എങ്ങനെയാണ് എനർജി കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് ATP? സോ ആഫ്റ്റർ ഓൾ സെല്ലുലാർ റെസ്പിറേഷന്റെ ആകത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ATP ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ATP is nothing but it is adenosine triphosphate ആണ്. The energy released during respiration is not used directly by cell. എനർജി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച ഉടനെ തന്നെ അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇൻസ്റ്റഡ് എന്താ ചെയ്യുക? ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു മേക്ക് എ മോളിക്യൂൾ കോൾഡ് ATP. അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ATP ആക്കി മാറ്റുകയാണ്. എനർജി അതേപോലെ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാൻ ബോഡിക്ക് കഴിയില്ല, അത് ATP ആക്കി മാറ്റുന്നു. വിച്ച് സ്റ്റോർ ദ എനർജി അണ്ടിൽ ഇറ്റ് ഈസ് നീഡഡ്. ഏതുവരെയാണ് സൂക്ഷിക്കപ്പെടുക? എപ്പോഴാണോ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുവരെ അത് സൂക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. That is what is the most important concept of ATP. See, you can see the structure of ATP. It is very important. You can see a phosphate group is there, adenosine triphosphate is there, then ribose, adenine, etc. So this is actually the most important structure which are concerned with ATP. So remember the structure. See, this is actually the structure you should remember. Actually, you are already studied this particular structure during the time of degree. So here you can see the structure. ATP യുടെ സ്ട്രക്ചർ ആണിത്. എന്താണ് ATP ക്കുള്ളത്? ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. ഇവിടെ അഡിനോസിൻ ബേസ് ഉണ്ട്, റൈബോസ് ഷുഗർ ഉണ്ട്, ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. So we can say that 3 phosphate group are there. That is what is called adenosine triphosphate. ഇനി adenosine diphosphate ഉണ്ട്, adenosine monophosphate ഉണ്ട്. നമ്മൾ പറയുന്നത് adenosine triphosphate ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ഈ രീതിയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്. Then എന്തൊക്കെയാണ് ATP യുടെ ഉപയോഗം? ഒന്ന്, റെസ്പിറേഷൻ സപ്ലൈ ദ എനർജി ഫോർ മസിൽ കോൺട്രാക്ഷൻ. നമ്മൾ നടക്കുന്നതും ഇരിക്കുന്നതും ഒക്കെ രാവിലെ ചോറ് കഴിച്ചുകൊണ്ടാണ്. ദെൻ സീഡ് ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിലും ATP വേണം, സെൽ ഡിവിഷൻ നടത്തണമെങ്കിലും ATP വേണം, കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് നടക്കണമെങ്കിലും ATP വേണം. സോ ദിസ് ഈസ് ദ സം ഓഫ് ദ ബേസിക് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ATP. ദെൻ ATP is actually a universal energy carrier. ഇത് യൂണിവേഴ്സലി എനർജി കാരിയർ ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ്. Why is ATP is called the universal energy carrier? Because we can say that it is found in all organisms, whether it is a micro or macro organism. We can see the entire organism which consisting of the universal energy, that is what is called ATP. So remember ATP, why it is called a universal energy carrier. How is energy is obtained from ATP? എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ATP യിൽ നിന്ന് എനർജി കിട്ടുന്നത്? By breaking the high energy bond between the last 2 phosphate in ATP. By breaking the high energy bond between the last 2 phosphate. രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട അവസാനത്തെ ഫോസ്ഫേറ്റിൽ നിന്നും ബ്രേക്കിംഗ് നടത്തിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ATP കിട്ടുന്നത്. So we can see this is ATP and AMP. You can release the ATP. So you can release the energy. So it is actually the most important process, that is last 2 phosphate will give maximum energy. Then എങ്ങനെയാണ് ATP നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ ATP ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അത് നമ്മൾ ഒരു ബേസിക് ഇൻഫർമേഷൻ പറഞ്ഞ ശേഷമാണ് ബാക്കി നമ്മൾ ടിപ്പിക്കലി നമ്മൾ പറയുന്ന ഗ്ലൈക്കോളിസിസ്, ക്രെബ്സ് സൈക്കിൾ, ലിങ്ക് റിയാക്ഷൻ, എക്സെട്രാ we will discuss later. Hydrolysis of ATP. When ATP is hydrolyzed, free energy able to do work within the cell is released. ATP hydrolyze ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എനർജിയാണ്. This is an exergonic reaction. This is a exergonic reaction. ATP plus H2O, that is ADP plus Pi plus free energy. So it is actually a hydrolysis process where we can get energy. Hydrolysis need an enzyme. അത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഒരു enzyme വേണം. That enzyme is called ATPase. So by the help of ATPase we will get energy. So ATPase is the most important energy which are required to release the energy from ATP molecule. See, we can say that respiration is actually a exergonic reaction. Complete composition of glucose is highly exergonic. ATP is constantly being used and remade. Exergonic, അതായത് എപ്പോഴും ATP ഉപയോഗിക്കുകയും അത് പിന്നെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ രാവിലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു, പണിയെടുക്കുന്നു, പിന്നെയും ഉച്ചക്ക് ഭക്ഷണം അടിക്കുന്നു, അങ്ങനെ it is a continuous process. That is what is called exergonic. Complete combustion of glucose is highly exergonic. Okay,